ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വരാൻ പോകുന്ന എല്ലാ സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എക്സാംസിനും ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു മോക്ക് ടെസ്റ്റ് സീരീസ് ആയിരുന്നു നമ്മൾ കണ്ടക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസിന്റെ മോക്ക് നോക്കി, അതേപോലെ ഇപ്പം സബ്ജക്റ്റ് വൈസ് ആണ് നമ്മൾ മോക്ക് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഇന്ന് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്ന ടോപ്പിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റീഇൻഫോഴ്സ്ഡ് സിമന്റ് കോൺക്രീറ്റ് ആണ്. RCC റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് ഓവർസിയർ ഗ്രേഡുകൾക്ക് അതേപോലെ AE ഗ്രേഡിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇന്നത്തെ മോക്കിൽ ഞാൻ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. RCC റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് തന്നെ പ്രീവിയസ് ഇയർ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വിത്ത് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഉൾപ്പെടുത്തിയ ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ ഓൾറെഡി ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ചാനലിന്റെ പ്ലേലിസ്റ്റ് അത് അവൈലബിൾ ആണ്. അതേപോലെ RCCയുടെ കോഡ് IS 456 ആ കോഡ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് പ്രീവിയസ് ഇയർ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള AE ഗ്രേഡിനും ഓവർസിയറിനൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള പോർഷൻസ് മാത്രം ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ട് ഉള്ള ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ ഓൾറെഡി ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതെല്ലാം ചാനലിന്റെ പ്ലേലിസ്റ്റിൽ അവൈലബിൾ ആണ്, നിങ്ങൾക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. കുറച്ചുകൂടി ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള എക്സ്പ്ലനേഷൻസ് ഉണ്ട്. സോ ഇന്നത്തെ മോക്ക് ടെസ്റ്റ് നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. സബ്ജക്റ്റ് RCC. First question. In RC beam, shear cracks appear as options: diagonal tension crack near the support, vertical flexural crack at the midspan, vertical cracks on top of the support, none of above. Answer: option A, diagonal tension crack near the support. In RC beam, shear cracks appear as diagonal tension crack near the support. Shear reinforcement in RCC is provided to resist. Option: diagonal tension, vertical shear, diagonal compression, horizontal shear. Answer: option B, diagonal tension. Shear reinforcement in RCC is provided to resist diagonal tension. According to IS 456/2000, more spacing of shear reinforcement for concrete beam in no case shall not be used. Options: 250 mm, 300 mm, 350 mm, 450 mm. Answer: 300 mm. According to IS 456/2000, more spacing of shear reinforcement for concrete beam in no case shall not be used. 300 mm. Spacing of stirrups in a rectangular beam is: option: kept constant throughout the length, decreased towards the center of the beam, increased at its end, increased at the central portion of beam. Answer: option D, increased at the central portion of beam. Spacing of stirrup in a rectangular beam is increased at the central portion of beam. The bond strength of concrete increases with: options: quantity of steel, grade of concrete, tensile strength of steel, quantity of concrete. Answer: grade of concrete. The bond strength of concrete is increases with the grade of concrete. If a beam fails in bond, then its bond strength can be increased by: options: increasing the depth of beam, using thinner bars but more in number, using thicker bars but less in number, providing vertical stirrups. Answer: using thinner bars
but more in number. If a beam fails in bond, then its bond strength can be increased by using thinner bars but more in number. Length of the straight portion of a bar beyond the end of the hook should be at least options twice the dia, 4 times the dia, 3 times the dia, none of those. Answer 4 times the dia. Length of the straight portion of a bar beyond the end of the hook should be at least 4 times the dia. In RCC beam can have the maximum tension reinforcement as option 3% BD, 4% BD, 5% BD, 6% BD. Answer 4% BD. In RCC beam can have the maximum tension reinforcement as 4% B into capital D. The maximum depth of a neutral axis for a beam with the FE 415 bars in limit state method of design. Option 0.41D, 0.46D, 0.48D, 0.53D. Answer 0.48D. Partial factor of safety for concrete is option 1.15, 1.5, 1.95. Answer 1.5. Partial factor of safety for concrete is 1.5. The characteristic strength of concrete in the actual structure is taken as option 0.67 FCK, 0.85 FCK, FCK, none of above. Answer 0.67 FCK. The characteristic strength of a concrete in the actual structure is taken as 0.67 FCK. The characteristic strength of concrete is defined as that compressive strength below which not more than option 3% of test result fall, 5% of test result fall, 10% of test result fall, none of those. Answer 5% of result falls. The characteristic strength of concrete is defined as the compressive strength below which not more than 5% of results fall. As per IS 456-2000, in the absence of test data, the approximate value of the total shrinkage strain for design may be taken as options 0.0035, 0.002, 0.0003, none of above. Answer 0.0003. So, as per IS 456-2000, in the absence of a test data, the approximate value of the total shrinkage strain for design may be taken as 0.0003.
IS 456 റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കോഡൽ പ്രൊവിഷൻസ് ഒക്കെ സാധാരണയായിട്ട് എക്സാംസിന് ചോദിക്കാറുള്ളതാണ്. അത് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ ഓൾറെഡി അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. അത് നിങ്ങൾക്ക് ചാനലിന്റെ പ്ലേലിസ്റ്റിൽ ചെക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. In limit state of collapse for direct compression, the maximum axial compression strain in concrete is option 0.002, 0.003, 0.0035, 0.004. Answer 0.002. In limit state of collapse for the direct compression, the maximum axial compressive strain in concrete is answer 0.002. For limiting deflection point of view, use of high strength steel in RC beam results in options increase in width, reduction in depth, no change in depth, increase in depth. Answer increase in depth. For limiting deflection point of view, use of high strength of steel in RC beam results in increase in depth. The allowable tensile stress in high yield strength deformed steel stirrups used in reinforced cement concrete is options 230, 140, 130, 260. Answer 230. The allowable tensile stress in high yield strength deformed steel stirrups used in reinforced cement concrete is answer 230. The tensile strength of concrete to be used in the design of reinforced concrete members is option 0.7 root FCK, 0, 0.2 root FCK, none of those. Answer 0. The tensile strength of concrete to be used in the design of reinforced concrete member is answer 0. Factor of safety is a ratio of options tensile stress to working stress, yield stress to working stress, compressive stress to working stress, none of above. Answer yield stress to working stress. The factor of safety is the ratio of yield stress to working stress. In a single reinforced beam, if the permissible stress in concrete reaches earlier than that in steel, the beam section is called options economic section, under reinforced section, over reinforced section, none of above. Answer over reinforced section. In a singly reinforced beam, if the permissible stress in a concrete reaches earlier than that in steel, the beam section is called over reinforced section. Flexural strength of concrete is determined as options modulus of plasticity, modulus of elasticity, modulus of rigidity, modulus of rupture. Answer modulus of rupture. Flexural strength of concrete is determined as modulus of rupture.
Live loads with time can vary in options magnitude, position, neither position nor magnitude, position as well as magnitude. Answer: position as well as magnitude. Live loads with time can vary in position as well as magnitude. In the limit state of design of concrete structure, the strain distribution is assumed to be options linear, non-linear, parabolic, none of those. Answer: linear. In the limit state of design of concrete structure, the strain distribution is assumed to be linear. Minimum thickness of load-bearing RCC wall should be options 25 cm, 20 cm, 15 cm, 10 cm. Answer: 10 cm. The minimum thickness of load-bearing RCC wall should be 10 cm. The tensile strength of concrete in a flexure as per IS 456 is option 0.9 root FCK, 0.6 root FCK, 0.75 root FCK, 0.7 root FCK. Answer: option D, 0.7 root FCK. The tensile strength of concrete in flexure as per IS 456 is answer 0.7 root FCK. The modulus of rupture of concrete gives options direct tensile strength of the concrete, direct compressive strength of the concrete, characteristic strength of concrete, tensile strength of concrete under bending. Answer: tensile strength of concrete under bending. The modulus of rupture of concrete gives the tensile strength of concrete under bending. The approximate allowable stress in axial compression in reinforced concrete is option 0.65 root FCK, 0.75 root FCK, 0.44 root FCK, none of those. Answer: 0.44 root FCK. The maximum allowable percentage of tension reinforcement in RCC beam is option 0, 4, 0.85 by Fy, 40 SV by Fyd. Answer: 4. Maximum allowable percentage of tension reinforcement in RCC beam is 4. In bending, the maximum strain in concrete at the outermost compression fiber is taken as option 0.0025, 0.0035, 0.0025, none of those. Answer: 0.0035. In bending, the maximum strain in concrete at the outermost compression fiber is taken as 0.0035. The permanent dimension
Changes due to the loading of concrete is termed as. Options: stress, extent, strain, creep. Answer: creep. സോ ഇത്രയാണ് RCC റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉൾപ്പെടുത്തിയ മോക്ക് ടെസ്റ്റ്. ഇതുവരെ ചാനൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. കൂടുതൽ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് പുതിയ വീഡിയോസിനെയൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടണമെങ്കിൽ ആ ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി പ്രസ് ചെയ്യുക. സോ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. താങ്ക് യു.